tunnel was open now, I could get through. The dark presence. I had seen it before. I remembered now. It was always out there, hunting me. Who was writing who? Who was writing this poem? Me? No. Murder site, I'd felt it, hanging in the air. A meaning, the violent emotion of the act. Like a cloud of wrath, the dead eyes of the victim staring at something you couldn't see, and yet making you aware of it. Something that soaked into this place on a molecular level, overlapping with your meaningless existence. Regression to something you had managed to forget. Marking you. Taking you for a ride. Making you crazier.
Алан, wake up, Алан, wake up, wake up. Привет. Смотри, что я увидел тут, короче. Нет, сценариком лучше. Написано: You think you can play with people lives and kill them when you think it adds to the drama. You are in the story now, and I will make you suffer. Это, скорее всего, обращается к самому Алану. Тут типа сказали, что, мол, мистер Скрэч. Чего мистер Скрэч, не ясно. Просто он сказал, мистер Скрэч выбрался наружу, когда сага встретили Алана. И сейчас мы играем в прошлом. То есть то, что происходило во время миссий за сагу, но только на стороне Алана. Типа как Алан и сага вот воссоединились вместе. Возможно, он к сам себе обращается, возможно. Потому что Алан все позабыл, он не помнит, он за 13 лет много чего позабыл, и он часто, как ему говорят, то есть после каждой попытки написания очередной книги для того, чтобы выбраться, он каждый раз теряет память. Но частичка от того, что он делал, остается в темной обители, и оно влияет на его следующие попытки. И из-за этого он, либо вот эта его частичка, которая остается, с ним играет. Непонятно пока. Сейчас по зданию надо идти, короче, в Нью-Йорке, в этой темной обители Нью-Йорка. Нет, ладно, остался. Хотя, ладно, пусть будет эта частичка света у меня. Темная обитель Нью-Йорка, идти в отель, где жил Алан и Элис. Вот с первой части. Если помнишь, что они в этом месте жили. Вот туда нам не надо идти. Кстати, графон просто пиздецовый. Да, это кошмар, по сути. И слушай, Уба, это реально survival хоррор. Это реально survival хоррор, причем жесткий. То есть это survival horror, причем жесткий, тут целые открытые локации, много открытых локаций, много закрытых мест, которые надо исследовать только со временем. Это жесть. А еще самое прикольное, здесь механика переписывания сюжета напрямую. Например, смотри, вот я хочу взять разрушенный тоннель, и у меня есть целых 4 варианта, как переписать историю разрушенного тоннеля, и она повлияет не только на то, что будет в этом тоннеле, она и повлияет на весь сюжет в целом. То, что будет вокруг происходить, то, что после и до происходит, это нужно комбинировать, это можно комбинировать, это можно не комбинировать, это можно все в одну историю скинуть, можно вообще ничего не переписывать, это круто. Это надо не только для прохождения игры, это надо и для того, как ты выстроишь историю. Это вообще супер. Вот, это просто база. Это просто база. Я не знаю, как будет дальше, но пока что для меня это игра года. The payphone at the edge of the plaza was ringing again. Здесь столько, в Нью-Йорке столько отсылок на Макса Пейна, просто столько пасхалок, даже не секретных отсылок, где, короче, говорится про Роско Стрит из первого Макс Пейна, где говорится про того убитого агента из первого Макс Пейна. Там даже тизер первого Макс Пейна чуть ли не был. Короче, Remedy реально тизерит. Remedy сильно тизерит ремейк первого Макс Пейна, который они делают прямо сейчас. Who are you? Why are you helping me? Did you go deeper? To the overlap? Are you talking about the murder site? Yeah, I did. That's fantastic, Alan. We're close. Да-да-да, Алекс Кейси — это Макс Пейн, это буквально Макс Пейн, у него даже предыстория такая же, это буквально Макс Пейн, у него актер озвучки тот же, актер лица тот же, это буквально Макс Пейн, но просто-напросто из-за того, что у них нет прав именно на использование персонажа в других играх, им пришлось переименовать его. We would be if you would answer my damn questions. Last time we spoke, you were pretty worried about Alice. Did you ever check Parliament Tower?
make sure she really got out of the dark place? Well, of course she got out. That's why I'm here. That's the whole goddamn point. Be very careful, Alan. The dark presence is stealing from you. It can already manifest as your double. Scratch will come. Wait, hello? Да, это тоже было в первом Макс Пейне. Причем, когда первый звонок происходит, то Алан говорит буквально фразами первого Макс Пейна. То есть спрашивает, кто это, буквально теми же самыми словами, как в Макс Пейне. Не, ну графон, конечно, пиздатый. Это при том, что он здесь без RTX, здесь довольно низкие настройки, потому что, ну, я уже говорил, в Alan Wake 2 настройки как в Crysis, то есть на будущее. То есть мало кто сможет запустить ее на ультрах, а если запустит, то только с DLSS. Причем не в режиме качества, а в режиме производительности. То есть у тебя графон все равно будет проседать сильно. Потому что эта игра создана на вырост. Она тоже, то есть это как второй Red Dead Redemption. Ты сможешь посмотреть на ультраграфон только спустя годы. Но здесь не низкие настройки, это не низкие. Низкие настройки это как в Crysis, все еще очень крутые настройки. Просто есть еще лучше, но не только на будущее. The Dark Place. Есть очень крутые плакаты и очень крутые графики. То есть я смотрел когда-то видосы, Remedy показывала, как они делали графики в этой игре. Они буквально изучили все, что связано с граффити. И здесь граффити реально очень, так скажем, стрёмные. Да, все они были мертвы, поставили жирную точку в этой истории. We're never out of your way. Ocean View вход. Ocean View! Это из этого контрола. Кстати, здесь очень много ФБК. Здесь очень много ФБК из контрола. Просто до хрена. Они просто здесь везде. Причем даже люди из ФБК приезжают, и они интересуются Аланом Вейком и его АМС. И говорят, что Алан Вейк запустил новый АМС, то есть альтернативное мировое событие. Сладжи лайф, блять, реально. Ты прав. О, Night Springs, новый сезон коммерциал. Ну, короче, да, новый сезон Night Springs будет в виде DLC весной. Ну, причем DLC вроде большое будет, на 6 или 8 часов. В Quantum Break есть отсылки на Макса Пейна и на Алекса Кейси, вернее, и на Алана Вдава. Короче, в Quantum Break был трейлер. В Quantum Break был трейлер Алана Вейка 2 за 10 лет до Алана Вейка 2, и в этом трейлере были те же самые события, которые сейчас происходят во втором Алане Вейке. То есть это еще раз, очередной раз подтверждает, что они этот сюжет продумывали еще тогда, еще 10 лет назад. Quantum Break буквально имел трейлер второго Алана Вейка в виде секретки, и в этом трейлере были те же самые герои и тот же самый сюжет, который сейчас происходит. Вот эти сферы, короче, надо всегда черную сферу сопоставить с белой, и тогда ты увидишь какие-то флешбеки других персонажей. Вернее, флешбеки, которые ты написал. Вернее так, ты увидишь флешбеки того, что ты писал в плане предыдущих твоих литературных работ, которые ты не забыл, потому что, ну, они провалились. Вот. Ну, типа, то есть Алан Вейк 13 лет пытается выбраться из темной обители. Он пишет книгу, в которой пытается выбраться. Если она проваливается, он просто забывает все это и начинает заново. И вот это вот флешбеки с этих моментов. Writer. Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. It was there in her art for all to see.
a cry for help, the darkness she'd witnessed. And that put her in danger. Was Alice here? In the story? Не знаю, не знаю. Ну, то есть, мне кажется, здесь просто тебе надо будет в любом случае поиграть, потому что здесь столько всего, что, ну, через YouTube сложно. Я просто вижу, как люди проходят. Я 10 часов проходил 4 главы. Люди это проходят за 3 часа. Они просто пробегают, а я читаю каждую записку, каждый диалог, я все исследую. И здесь столько контента. Вот знаешь такого ютубера, как Металлист? И да, Металлист. Он, короче, разбирает игры Remedy прям дотошно. Он прям, ну, прям дотошно разбирает. Так вот, мне жалко Металлиста, потому что ему здесь работы просто на сотни часов будет. А это только 4 глава из 18. Из 18. 18 глав в этой игре, не учитывая пролог. А я только на 4. И 4 глава, вернее на 5. Я 4 главы проходил 10 часов. Пятая глава. Наваждение. Не. Да, кстати, это же комната Элис из первой части. Ёпта. Alice! Alice! Alice. This is a photo of Scratch. How did Alice get this? Is he stalking her? Кстати, да, скорее шпионит за Элис, потому что то ли в Quantum Break, то ли в Контроле можно найти видос и документы, и фотографии с тем, как Scratch после American Nightmare сильно ослабел и начал шантажировать Элис, следить за ней. Вот. И типа Алану это очень сильно не нравится, потому что Алан планировал полностью убить Scratch, а в итоге он только его ослабил. This is the door to my study, where I wrote my books. This symbol wasn't here before. Alice's video camera. No memory card inside. Здесь, кстати, есть отсылка на уточку из Контрола, которая за тобой шпионит. И она здесь тоже шпионит за тобой, как в Контроле. Да, есть такое, это правда. Здесь почему? Потому что типа здесь вот Нью-Йорк, он сам говорил, он начал вспоминать, он, короче, понимает, что сейчас вот эти события в Нью-Йорке, которые он вспоминает, это типа все основано на его книге по Алексу Кейси, которую он писал еще до того, как события в Алане Вейке произошли. А помнишь, он типа известен был по книге Алекс Кейси. А Алекс Кейси это было книги по Максу Пейну. И сейчас он буквально находится внутри своей же книги по Алексу Кейси. Часть 1. Part 1. What was Alice 4 working on? гигабайта. На чем Алис работает? Я-то откуда знаю? Сейчас узнаем. Сейчас там короче включим, а там чисто хоум-видео с скретчем. When I was younger, photography was everything to me. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could.
took his promo shots. Created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. And that gnawed at me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. Then Alan hit a block. I brought out a meaner side of him. One I didn't like. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. We argued. Things went wrong. And he was just gone. Drowned, allegedly. It's easy for people to think it was my fault. Hell, I do too sometimes. About 6 years ago, I started hearing noises in the night. Typewriter keys clacking. Voices. Alan was back. Haunting me. Опа-на, светильник, светильник. Встречи уже тут. Then it got violent. It was Alan. Блять. And yet, it was a monster. Монстр. Это монстр. Блять. He always did have anger in him. I set up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into art. My nightmares caught on film. And this is the focus of my new exhibition. To show people the world is so much darker than they ever knew. Так вот, как она сделала фотку в контроле. I'm calling this exhibit The Dark Place. А в игре типа сдается там главная героиня фотку хоть по вопросам, как она сделала фотку, если типа на нее нападали. Да! Terrorizing her. Why? Так это просто понятно. Блять, тут все взаимосвязано просто. I sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere. Looped me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing it. Я не знаю, блядь, здесь... Ой, страшно нахуй. Здесь довольно сложный сюжет, я пока сам не до конца все понимаю. Понимаешь, здесь настолько все сложно, что это надо воспринимать все вместе, а не отрывочно. А, такая короткая глава? Ебать. Ну ладно. Some say that it lives forever.
как я понял, наверное, идет речь про то, что типа Алан уже 100-й раз проходит вот это типа как бы... как его... Да, надо контрол пройти, я его не допрошел, кстати. Допройду потом, после Алана. Как это сказать? То есть этот я такой понимаю это как, типа Алан уже 100-й раз, типа, по сути, проходит один и тот же круг, просыпается, ничего не помнит, идет на улицу, получает лампу, идет в метро, с метро идет в дом Элис. Входит в квартиру, опять видимо все забывает, опять все заново. Наверное, так. Но я не уверен. Посмотрим, что дальше будет. Это даже не середина игры еще. Это была только 5-я глава. Жмыхает. Okay, let's recap what you've told us so far, Alan. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. Yeah. It's like New York, but it's not New York. And can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah. But so has your evil doppelganger. Mr. Scratch? Or is it the Dark Presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the Dark Place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, making them crazy, bringing the Dark Place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the Dark Place can change reality. Скретч собирает наши куски литератур неудачных и переписывает их, и использует их для изменения мира. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the Dark Place, make all this shit go away. Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. Это уже 5-й раз не синхронно пьют кофе, как в Quantum Break. Alan, we've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? I think I saw you. Or a vision of you in the Dark Place. I think you helped me reach out and escape somehow.
With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. О, какой плавный переход в геймплей. It's insane. And there's so much of it. Похоже на диалог с Deadly Premonition 2 с Йорком, который стал Заком. Стал, да, в скобочках. Но есть такое, есть такое. Have you ever heard of the cult of the tree? Creepy bunch. In the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness, possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? Cult. Yes. Yes. They have the clicker. If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Кстати, Уба, хочу рассказать, мне очень понравилось, как Remedy не побоялись отсеять. Ну, ненавижу это слово, но в данном случае я его использую, нормизов и так далее в начале игры. Они первые 2 часа игры, или даже 2,5, вообще не давали стрелять. Ты представь, какой был их шок, когда они идут в survival horror, а игра первые 2,5 часа тебе не дает даже пушки в руку. А всю вторую главу ты постреляешь буквально всего 3 раза. За 2 часа всего лишь 3 раза. Игра, короче, да. Вот. Она тебя, кроме стрельбы, пытается другими элементами, там, детективом, уликами. Тут за сагу надо улики собирать. То есть здесь много всего. Игра пытается тебя разными способами заинтересовать, но я уже много слышал отзывов извиняюсь за такое слово, нормизов, не люблю это слово, потому что это навешивание ярлыков, но по-другому это не описать, которые сказали, что игра говно, потому что, видите ли, пострелять не дают нормально в первые 2 часа, хотя игра на 20 часов, и ты еще успеешь настреляться. Is he confused? Or is he hiding something? Wake has a double. Mr. Scratch. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place in your place. Scratching out my body of work. Scratch is here. In Washington. He's hunting Wake. Обидно то, что, скорее всего, игру года получит не Alan Wake, а какой-нибудь Baldur's Gate 3 или Zelda, или Spider-Man 2. Не то чтобы это плохие игры, вообще нет. Baldur's Gate 3 это революция, Zelda это просто круто, Spider-Man это тоже просто круто, но как по мне, Alan Wake это просто сногсшибательно. Wake said the cult has the clicker. How does he know? The writer is the reader. The next chapter, the next chapter, the next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker. Scratch looks just like Wake. Why? Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa.
Wake just gave us a lot of information. But this clicker seems like a good place to start. If we find that, then we find the cult. Right. Yes. Раз. О, э, да, ты был прав. Короче, есть реально базированные... Все еще шум. Все. Да, я знаю про этого рэпера, не знаю, слышал ты это, нет, но я знаю про этого рэпера, ты мне тоже скидывал, это вообще круто. Насчет насчет игры. Они и так сделали здесь много чего, много упрощений для того, чтобы нормизы могли спокойно играть. Но, скажем так, если ты хочешь играть в полное качество, ты просто включаешь высокий уровень сложности, потому что на высоком уровне сложности меняется не только сложность, но и детективная составляющая, и другие составляющие. Вот. Но мне кажется, все равно нужно Z падут, потому что, блядь, ну, я просто очень часто уже вижу за второй день, как люди жалуются на то, что, видите ли, стрелять первые 2 часа не дают. Вместо стрельбы у тебя детектив, чтение записок, погружение в историю, разговоры, ностальгия, сюжет и многое-многое другое. Но не стрельба, блин, из этого игра плохая, все, рефанд. Реально есть такие люди, и типа, ой, пусть поиграют в Спайдермена тогда, я не знаю. The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Wake. And the contents of this book are coming true. Why couldn't it have been a romance? Ну, блин, еще немного, знаешь, меня вот поражает. Вы, блядь, жалуетесь на то, что в первом Алане Вейке слишком много стрельбы, во втором их сделали меньше, теперь вы жалуетесь, что слишком мало. У вас в Deadly Premonition у вас в Deadly Premonition кривая стрельба, вам она не нравится, окей. Во второй части они ее улучшили, теперь вам не нравится, что ее там слишком мало, но что она крутая. Типа, блядь, вы определитесь. Ну да, Alan Wake не про стрельбу вообще, типа. Но вторая часть, конечно, сильная. То есть второй части я не буду врать, survival horror здесь жесткий. То есть мне здесь приятно стрелять, приятно сражаться. Просто здесь сражений мало. И в этом фишка. Фишка в том, что их мало, но они качественные. Я сейчас не иронично считаю, что Alan Wake с точки зрения сражений, он лучший survival horror в истории. Это лучше Resident Evil. Я потом аргументирую. Я когда пройду игру, я напишу большой текст об этом, почему survival horror во втором Alan Wake лучший во всей индустрии в плане геймплея, не в плане хоррора, то есть в плане геймплея. И то, что 2 часа тебе не дают использовать оружие, это только на плюс. Не только истории, но и геймплея.
Last time, it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. Fiction coming in contact with the dark place can change reality. The story is coming true. But you double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. Turn the world into a fucking nightmare. Блять, я не могу понять, что за складка? Что вообще складка? В смысле складка? Я тут уже второй день не могу понять, о какой складке говорится. Да, есть. Я там... Ну, я слышал, я не смотрел Twin Peaks, но я слышал то, что оно параллельно, там очень много параллелей с этим. Хотя сейчас Алан Вейк, который сидит в этой одежде, вот этой клетчатой футболочке, рубашке и белой футболке, и это, короче, одежда из American Nightmares. Вот. Я думал, что это, короче, будет Алан Вейк из American Nightmares, когда, помнишь, показывали трейлер, но нет, это тот же самый Алан Вейк, просто в одежде из American Nightmares. То есть здесь я не угадал, к сожалению. Было бы прикольно, если бы мы играли бы за двух Алана Вейка. Хотя кто его знает, что будет дальше. Я даже половину игры еще не прошел, типа, я не удивлюсь. Я не удивлюсь, если мне еще за скретч дадут поиграть. Было бы прикольно, кстати. Так, погоди, я забыл глянуть. Я разгадал. Да, здесь у меня разгадано. То есть у меня получается, погоди. Вот здесь у меня... Что он тут говорит? Yes, they have the clicker. Рукопись прочесть, а у меня нет рукописи никакой больше. Допросить Уэйка. Ладно, допрашиваем. Нет, сперва улучшаем оружие. У меня нет. Мне не хватает. Короче, для улучшения оружия за сагу надо собирать разорванные куски рукописи Алана по миру. И, короче, соединять их, и тогда ты можешь за эти рукописи прокачать оружие. Okay, Mr. Wig, I on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. Now, this is all I have. Be careful with them. Inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the Cult of the Tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. Standing inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen... The Cult of the Tree has the clicker Wake told me about. They're a part of all this.
Придется ехать в Отерино. Да, здесь есть, кстати, открытые локации. И они, короче, здесь много чего реализовали. Из того, что они не смогли реализовать в первой части, по бета-версии можно посмотреть. И то, что они, помнишь, вот этот вот слитый демо-билд, отмененный второй части десятилетней давности. Так вот, и они оттуда тоже много идей взяли. Причем сюжетных. Не только геймплейных, но и сюжетных. Вот. И здесь есть открытые локации большие на исследования, от которых они отказались в первой части из-за нехватки бюджета. It's all on the page. The clicker, the cult. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. Got it. No, you need me there. No dice, pal. This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that flannel. Чё? What the fuck? С этого момента вы сможете переключаться между историями Алана и Саги через ведро в комнате уборщика. Играете в том порядке, в каком вам захочется. То есть здесь еще есть нелинейность в плане сюжета, и мне еще надо будет перепройти игру второй раз, чтобы посмотреть на альтернативное развитие событий за второго персонажа. Ёбаный рот этого казино, блядь. Able to escape. A dark presence had stopped me. Хочу ли я проходить сейчас за Вейка или нет? I had seen the title page. Наверное, давайте таки прям сперва будем проходить за сагу, то есть во всех моментах, когда можно будет выбирать, за кого играть, я буду выбирать сагу. Потом буду перепроходить игру, и во всех моментах, где надо будет выбирать, я буду выбирать Алана. Мне кажется, это будет лучшим вариантом, потому что, я так понимаю, эту игру надо будет 2 раза проходить в любом случае. You wrote these pages in the dark place. So why are we finding them here? I think I wrote them. I remember writing an endless amount of pages, but when this happened before, the pages were being sent from the dark place to help me. Maybe the same thing is happening here. That's all for now, Mr. Wake. Thank you for your cooperation. Интересный раз в том, кто его, блин, знает, знаешь. Я не знаю, почему там во втором Вейке еще будет, но я не удивлюсь, если придется столько же. You are a handsome dear. No, that's not how this works. You're a civilian, and we don't do ride-alongs. And if Scratch is after you, then so is the cult. We don't know who we can trust here. Damn it, you are making a mistake. I'll be sure to add that to the list.
Hi, welcome. Okay. Past favorite Deerfest floats. Go. The yarn puppet monstrosity. Stuffed moose and squirrels one. No, thank you. Those beady dead marble eyes still give me nightmares. So who's in for a bet this year? $100 says there'll be at least one fender bender between the floats. For that amount of money, you'll cost it yourself. Yeah, I'm not taking that wager. Too many opportunities for interference. Hello, and welcome to Coffee World, voted Washington's best coffee-themed amusement park. All of our attractions are family-friendly and available to children of all ages, just like our coffee. So, take a sip of our Oh Dear Diner organic coffee and let the adventure begin! Hold on for dear life on the Espresso Express! Oh! Soak in some local history at the Huatari Well, where two serial killers once hid the disemboweled bodies of their murder victims. It's not haunted. No. Come join Mocha Moose and the goats at our amusement park petting zoo. Just don't share your coffee with the goats. Seriously, stop feeding our goats coffee. Seriously, it's not amusing. Take in amazing views from the Slow Roaster Ferris wheel. I can almost see the Watery Lighthouse trailer park. This is so much fun! And finish off at our beautiful gift shop where seniors and children under 10 receive a 9% discount on keychains and propane tanks. Welcome to Coffee World. We guarantee you'll jaw a great time. Что я, блядь, сейчас посмотрел? Скажите мне, пожалуйста. This is the third time I've requested something be done about the TV in my room. It keeps going on by itself. It's keeping me awake all night. Yes, sir, I'm terribly sorry for that. We've called a professional electrician. In the meantime, have you tried unplugging the TV for the night? Oh, there's an idea, Einstein. Why don't I just get rid of everything I'm paying for in that room while I'm at it? Would you like a Sleep on the floor. complimentary dinner tonight? Go to the toilet. Well, that almost makes up for the ineptitude of this place. I'm glad to hear it. Телемагазин ты посмотрел, да? Часть теста. Чего? Часть теста? Я не знаю, что это такое. Сирана, приветствую. Сирана Вэнс, стримы по Нирам и Скарлетт Нексус, я говорил, типа, может, когда-нибудь сыграю, если мне нечем будет заняться 50 часов своей жизни, то сыграю. А вот Нир, да, Нир я буду проходить и первый, второй когда-нибудь. Стримить хз. Вот проходить, да. А что, если оригинальный Макс является фантазией Алана об идеальном Алексе Кейсе, а его плохие стороны воплощаются в Джонни Зерке из сериала «Внутри Лора Макса»? Хуй его, блядь, знает. Реально хуй его знает. Я вообще не знаю. Я говорю, я когда начал играть за Алана Вейка, у меня башка взорвалась сразу же. То есть просто что-то такое творилось, когда я играл за Алана Вейка, что у меня башка просто не переваривает. То есть это, блядь, надо будет перепроходить несколько раз. Socks off. Davis Family Beef Jerky will now be available at the Sunday market in 3 delicious flavors. That's right, our favorite sponsor, Davis Family Beef Jerky, can now be enjoyed in smoked hickory, teriyaki, and hickory teriyaki. I handed out samples here at the Valhalla Nursing Home and thought I'd catch up with one of our residents to get her thoughts. Donna, how are you? I've got chronic back pain from my spinal stenosis. Oh dear. You know, when I'm feeling stiff, I find a light snack helps. So, did you try that beef jerky? No,
Lunch is at 11, and I wanted to save my appetite because today was the fish soup with crackers. You're allowed up to 4 crackers, but I only take 1 unless I have a glass of cranberry juice. Слушайте, а Пат это случай не тот радиоведущий из первой части? Потому что здесь уже была Роза из первой части. Может, и Пат здесь есть? So you didn't try the jerky. Got it. Well, that's too bad, Donna. Their new teriyaki flavor sure does hit the spot. They had teriyaki salmon with rice on Friday's dinner menu. Dinner's at 5, but we all know the salmon takes longer to prepare, and then you're late for bingo. And who needs all that spice? I agree. Teriyaki is a shit flavor. Who? Is that Tapio? How are you on the line? I couldn't end the call. You've been on the phone this entire time? Yes, and I hate teriyaki. Well, it's delicious on jerky. So, let's give a big thank you to Wendy Davis for these samples. Wendy? No, that can't be right. Wendy went missing in 2010. I heard she's dead. No, I'm referring to Wendy Davis from our sponsor, Davis Family Beef Jerky. Wendy Davis. That's the dead one. She's dead. Right. Well, that's our time. Remember to keep your coffee warm and your chin up because that sun shines right around the corner. Pat Main, signing off. А, да это тот самый мужик, который с самого начала, а потом еще, которого чуть не подстрелил Найтингеля, когда Алан подошел к нему в гости. Это тот самый чел, спасибо, Тиран. Только смотри, там, когда будешь что-то скидывать, без, так сказать, спроса, смотри меня, бля, не спойлерни вторую часть, а то получишь сразу бан. Причем не от меня, а от модераторов. Если ты правильно читала, то ты, думаю, поймешь. Хотя ты не умеешь читать, так что ты не поймешь. О, а вот это по-нашему, это Дезрали. Дезрали из самой первой игры Remedy. Я, кстати, в нее играл на смартфоне когда-то. Прикольная игра была. Она вышла, по идее, в 92-м году. Блин, ну вот, конечно, здесь минус, это, блядь, вот эти вот зеркала. Вот что это такое? Это типа что, Мафия 3? Ну ладно. Я не знаю, блин, почему люди ее пробегают, эту игру. Здесь столько контента, столько всего можно изучать, и они просто идут по сюжету и все пропускают. Озеро Колдрон. Узнать последние новости и сплетни, особенно про 10-й год. Сравнить со старым делом о нью-йоркских культистах, сходства и общие черты. Дело рук тех же преступников, узнать название того вкусного кофе, что подают в закуске. Да, у Роуз вкусное кофе, судя по тому, что говорят люди. Я бы не хотела брать меня с собой, точно говорю, собственно, и толку от этой поездки ноль. Я надеялся, что стоит выбраться из города вдохновения прям само собой, но Брайт Фоллс так уныло, сплошные деревья, пустые витрины. Мне нужно что-то новое. Я ужасно устал писать одноактные пьесы о непроклятности и говёности мира. Пока я занимался социальной сатирой, настоящим творцом мне не быть. Не мое это. Хочется попробовать что-нибудь такое странное, непривычное, настоящее, но что именно, к черту, это городишко, о том, что случилось вчера вечером, даже думать не хочется. Все-таки удивительно. Сижу я в номере гостиницы, и кусочки в голове начинают складываться в цельную картину. Зарождаются идеи для пьесы, космический культ, сметающийся на своем пути к спрятанному в глубинах галактики. Чему-то. Надо подумать, одиночка, творец, блуждающий от звезды к звезде воли судьбы, оказывается на пути культистов. Все актеры темнокожие, мюзикл, рок-опера. Понимаю.
Standing inside the trailer at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the cult of the Tree. Her mind reeled. Tammy tapped her pen on her notebook. Alan Wake had ridden this same ferry into town when he arrived. This was his entry into Bright Falls. His first steps across the threshold. She wrote that down. She always found it helpful to walk in the victim's shoes, do what they did, see what they saw. It added great color to the book. Tammy felt raindrops on her face. God, again? She pulled up her hood. The rain just kept coming. She missed New York. So far, this hadn't been the simple research trip she pictured. First the incident at the lake, then the fight with Ed. It's not surprising tempers got hot. They were both on edge after what had happened. Tammy had said some things she regretted. She looked out over the harbor. A chill passed through her. She hoped Ed wouldn't do anything stupid. Ну, как видишь, только что появилась писательница какая-то, как оказывается. Хер его знает, что это такое. Не. Я подобрал здесь записки, только я чуть не понял, какие. А, вот это. Ed hadn't been the same since his latest show had closed. This wasn't the first time one of his productions had shuttered early. Scathing social commentary in a one-act play wasn't exactly filling seats. When Tammy told him she was taking a research trip to Bright Falls, he decided to tag along. Ed told her he wanted to find inspiration. Really, he just wanted a break from the city. But it was true that he certainly needed to find something. A voice, a direction, an idea, something authentic to himself. Ed knew he couldn't keep using Tammy's money to fund his playwriting. After the argument with Tammy, Ed stormed out of the diner and drove their rental car back to Cauldron Lake to prove a point. Now standing in the dark woods, the sun hidden by the trees, Ed wished he could remember what that point was. Something about masculinity. He cursed at himself and turned to go. Suddenly, he was blinded by a light in his face. Voices shouted and hands pushed him to the ground. Ed struggled, in vain. It won't open. Да, ну красиво, конечно, красиво. I can't force it open. Вообще, да, надо ехать в Озере, но... Jules, you didn't forget to pack the EMF reader, did you? Why would I pack your gear? I've got my own to worry about. Great. Now how am I supposed to measure the energy signatures emitted by paranormal manifestations? Надо ехать в Озере, но я хочу сперва посмотреть, ничего ли не изменилось в городе. И заскочить еще разок к Роуз.
to a cool guy's house to drink some brewskis. Are you coming? No, Ilmo. I'm very busy wearing a turtleneck and drinking wine. Like an asshole. Oh dear, I know what Jaakko needs. Almamir to the rescue! Bring out your inner Wolverine with Almamir. Wow, this is the best party ever. Thanks, Almamir. Almamir is a traditional Finnish lager, and we drink it the Finnish way. At the bar while actively avoiding small talk with strangers. Getting blackout drunk on a boat during midsummer and trying not to drown. In the sauna, using your beer can to hide your pippeli from wondering eyes. Partaking in the Finnish tradition of kalsarikännit, drinking at home alone in your underwear with no intentions of going out. It's not sad if it's intentional. Alma Beer, your Finnish drinking adventure starts here. Ладно, розы нет. Welcome to the Oh Dear Diner. How are you? I recommend a slice of pie with some coffee. You can't go wrong with that. Hello. Take it easy. So, I'm thinking of pre-gaming at my place before Deerfest. Drinks, snacks, some charades maybe. Interested? In everything but the charades. What's wrong with charades? It's fun. And deer-themed. Can't open this with my bare hands. I need something to cut this. Hey there. Нет, здесь есть уровни и за сагу, и за Алана, а есть уровни, которые либо за одного, либо за второго. Я сейчас решил проходить за сагу, то, что дает, там дают выбор. Это типа не просто персонаж другой, а вообще уровни другие. То есть, если проходишь за сагу, то ты часть сюжета заново пропускаешь. Если проходишь заново, то ты часть сюжета заново пропускаешь. Чтобы увидеть все возможные сюжеты, надо пройти игру минимум 2 раза. Ну, в специальных местах можно переключаться, но типа, ну, если проходишь, ну смотри, ну, ты проходишь за одного персонажа уровень и все. Конец. Все следующий уровень. А тот альтернативный уровень за другого персонажа он как бы пропускается. И все. И проходите сюжет по-другому уже. Ну, то есть, ну, надо 2 раза проходить игру.
How are you? Я хочу посмотреть, что на озере Холден творится. Потом пойдем по сюжету. Я быстренько хочу посмотреть, какая... что там сейчас происходит после того, что было. Ходит ли там культисты все еще? Короче, то же самое, что было и в предыдущий раз. Надо возвращаться, когда у меня будет болторез. С Алланом я не знаю. Пока что 2. Пока что официально, да. Но, судя по всему, типа, если уже идти в метанарратив, то и тут скорее дохуя. Anderson, I didn't want to say this in front of Wake, but are you sure this is a good idea? Going on your own? Assuming we believe the page, I need to check this out. We need to find the cult. Anyone we meet here could be a member. And this Scratch guy. The evil doppelganger? Must be true, or else this guy can't write for shit. The quality of his writing aside, if this page turns out to be true like the rest have, this could be a breakthrough. We might solve this thing before backup even arrives. Yeah, but they're taking their time, so just be careful out there. Meanwhile, I think me and Wake will have a chat. Maybe I can shake something loose. Okay. But remember what happened with the Salt Shaker? Yeah, real funny. The page placed me in a trailer, somewhere in Watery. I should ask around. Hey, what did you used to say your dream job was as a kid? I bet it wasn't dock worker. I don't know about all that, but idle hands are the devil's playground, so... Well, us fishing types appreciate you all, at least.
flooding is even worse here. More like underwatery. I'll have to tell Casey that one later. Mayor Seta will stand up for justice. Hey, where's the time gone? There's just a wretched husk of what used to be me left. Watery's definitely quaint. How's it going? I bet they have good fish here. A vote for Mayor Setter is a vote for everything. For Watery. Hello. Нет, контрол. Нет, я просто ничего не говорил, я не видел, что ты писала. Прочти правила, если что. Я еще не допрошел. Потом пройду после imagined it Анна. kind of like this. Saunas, lakes. Seems nice. Enjoying the sauna? You bet. The steam is amazing on my creaky old joints. I'm just waiting for Ati to wrap up his show so we can crack open some beers. I've read that taking a sauna is good for preventing dementia. Yeah, and so is beer. Ever heard of the cult of the tree? The half-deer, half-man monsters? Oh, sure I've heard of them. They're the reason I can't risk taking walks in the forest anymore. If one of them shows up, how am I supposed to get away? I can't run with a bad hip. I'd be killed for sure. I could maybe use my crutches to defend myself. Do you think that'd work? You're the professional. Probably smart just to stay in the sauna for now. They say if a sauna doesn't fix what ails ya, you're a goner. They also say silence is golden. Whew. Hot. Have you heard old Pat's radio show lately? Yeah, I fear he's losing his grip on reality.
What have you been up to this time around? There's only so many times I can keep fixing the same hole. Ой, блядь. Я откуда знаю, будет или не будет? Может будет, если будет игра. Может не будет. С компа стримить не могу. Может лагает. На консоли надо игры покупать. На удивление, правда? DLC я пройду, да. Контрол мне не нравится. Просто она на был важнее сейчас. Okay then. Catchy tune. Я знаю про DLC зала на сером. Это те арки из-за контрола. Это мужик из контрола, уборщик. Excuse me. Do you know where... Artie's in the middle of a show. I wonder if I'm the first FBI agent to ever get shushed.
Что, Дестрянин? Что, Дестрянин, ты хочешь от меня? Что я могу заново переключить, ебать, опять заново в пизду потом. Блять, а зачем я тогда покупал себе диск? Чтобы что? Чтобы он просто стоял на полочке? На плойку. Конечно, буду проходить. Я ж тебе фотографию скидывал, как я покупал себе директорское от издания на PS5 по дешевке. Когда, блять, в конце лет, если не ошибаюсь. Hey, Saga! Over here! Не знаю, когда-нибудь, наверное, летом, скорее всего, на каникулах. Игра слишком долгая. Flooding did this? Ой. Летом, короче. На каникулы. Короче, когда закончишь учебу, во. Hey, Ilmo. How did your walk in the woods with Steven go? Another satisfied customer. I just hope he remembers to write a good review on the webpage. Great to see you back in Watery, Saga. Everyone in town missed you. Super nice to see you again, Saga. They act like they've known me for years. This keeps happening. I need to find a specific trailer in town. Can you help me with that? Yeah, I'm pretty sure the owner of the Watery Lighthouse Trailer Park, me, can help you with that. It's good to have our funniest resident back. Resident? I don't understand what you mean. If this is your way of getting out of any outstanding bills, don't worry. They've been handled. Must be hard coming back to where you and your little girl lived. It's like they remember a different reality. Is the horror story messing with their memories? So what is Coffee World? You mean you haven't seen our commercial for it? Coffee World is a smooth blend of rides, food, and fun. We even had a real moose. Until recently. Plus, right next to Coffee World is the workshop of our own Kalevala Knights Motorcycle Club. We're busy building the floats for Deerfest. Don't go peeking, though. You know, we're saving the big reveal for Deerfest. So... your commercials? They're more than commercials, Saga. Our goal is to both entertain and educate local viewers about the fine products and services we provide. And, Yako here really comes alive in front of the camera. Really. Fuck off. I'm just there for the free beer. Not sure what Ilmo's excuse is. Hey, I'm writer, producer, co-lead, director. Do yourself a favor and, check them all out. Are you familiar with the Cult of the Tree? Yeah, we always thought it was an urban legend. Kids drawing creepy symbols to scare each other, but, now it's gotten pretty damn real, huh? It's terrible what happened. We're all in shock. Well, we're looking into it. Hoping to get things back to normal soon. We're all for that. As normal as it ever gets around here. Have I profiled every subject? Ilmo thinks the cult is just an urban legend. Or does he? There are things that go bump in the night. It's all true. It's all true. Sound the alarm, brother. Gather the troops, brother. Yako, the shadow of the forest is creeping closer.
They don't think it's an urban legend at all. They understand it's dangerous. Ilmo made it sound like I lived here. Does he really believe that? Light, laughter, and love will guide you home. Saga and her daughter. Oh boy. Happy faces raise property value. Family comes first, Ilma. We take care of her trailer while she's gone. She's one of us, Jaakko. Her spare key is safe and sound. The Koskela brothers have happy memories of me living here. This must be the story affecting them. I'll play along for now. I need the key to that trailer. All joking aside, yes, I would like to see my trailer. Do you have a spare set of keys? Good for you. Yeah, I have a spare set. They're just over at Coffee World. I'd get them for you, but Jaakko and I have to head to Bright Falls. The spare keys are in the gift shop safe. I'll call ahead and have someone get them out for you. Oh, the road's flooded, but if you just follow this trail behind me, it'll lead you there. Call the gift shop so they can give Saga a hand. Yep. Да, сейчас из рекламы. Кто такая Сага? Сага — это главная героиня вторая, даже первая, второй части. Она ФБРовец. Нет, она не писательница, она детектив. Она ФБРовец, у нее есть способность анализировать там вещи и так далее. И она как-то может догадываться про мысли людей. Вот. Nothing? What am I paying them for? Нет, это другое место, когда ты нажимаешь на тачпад на консоли, ты переносишь все в ее подсознательное. Это как у Шерлока Холмса ее подсознательная квартира, где она медитирует и может себе спокойно разбирать все улики, размышлять, куда делать, сводить, вспоминать все моменты. Это типа детективное чутье. Guess they're busy. Ay, Vito. Well, after they finally pick up, we really need to get over to Bright Falls for that, thing. Yep. Must be busy at the park. They're just slacking. Кстати, когда ты входишь в карту или в детективное чутье, то мир вокруг не восстанавливается. Из-за этого, если вокруг тебя есть враги, а тебе там, не знаю, надо прокачать оружие или что-то проверить по заданию, то тебя могут в этом моменте заебошить. То есть тебя типа вывести из равновесия. There's Coffee World. Need to get across the river. What was that?
yourself. People turning into Taken. Is this the cult? Or the story? Or both? Another rhyme. Породистый зверь с прекрасной короной по лесу бежит с бахмурным взором, бежит от охоты между деревьев высоких, чтобы шкуры спасти. No. Nope. Yeah. И чего? Должно быть какое-то изменение, как в предыдущих локациях. Но нет никакого изменения. А вот оно, вот оно. This is ridiculous. A charm.
Another locked box. Saga was beginning to see why Casey disliked the woods so much. They felt oppressive here. Too many places to hide. The distorted carnival music drifting from the amusement park ahead did not help. What the Koskelis had said about her living in Watery with Logan unsettled her. For the horror story to involve her was one thing, but involving her daughter was crossing a line. Something darted across the path ahead, too fast to see. Saga drew her weapon. Her eyes searched the woods. A noise overhead. Saga swiveled to look. A local. A man on the ridge above her. No, not a man. A monster with a hatchet in each hand. It shouted down at her. Hunting season was a bust! There's another cult stash. Tourists, money, and jobs. And
More of those kids' lunchboxes. Scratch stalked through the forest, a terrifying dark presence in the night, more sensed than seen. Darkness boiled in his skull, like a storm cloud crammed into a bottle. The woods were alive with those he had taken. They were coming with him, directed by him, his army of darkness. His singular purpose was a sharp, pulsing black hole in his head,
waves roaring out of it to whip his flock into a frenzy, filling them with his purpose. The clicker. He wanted it, to make his horrific ending to the story come true. The art was there. The clicker would push it across the final threshold, a detonator to send out a tidal wave that would spread to overtake reality. He was so close to claiming it. The Taken gibbered and shouted, straining against their invisible leashes, filled with bloodlust. Scratch let them go. They launched themselves into the night with violent glee. He ripped a signpost from the ground, swung it in his hands as if it was made of air. Ahead, the music started. It called him. It called him on. Let the final Deerfest commence. Hello? Anyone here? Nope. Did they get out? Did the Taken get them? Or were they turned into Taken? I'll need to get the key to the trailer park myself. Ilmo said the key is kept in the gift shop safe. Locked. Needs something to jimmy it open with. Another one of those cult boxes. Стучите раз здесь.
Чё? Бля, у меня чат умер, сори. Меня слышно? Напиши, пожалуйста, что-нибудь в чат. Во. Все, работает чат. Когда Silent Hill, хорош, я уже 2 года как собираюсь проходить Silent Hill, надо будет с этим собраться. Я Даунпур год назад проходил, это было охуенно. Даунпур прям шикарная игра. Со мной не все согласны, например, Уба со мной не особо согласен. Ну, я могу понять почему. Потому что, ну, Даунпур имеет, конечно, свои нюансы, но, типа, ну, лично мне просто эти нюансы не особо бросаются в глаза, и я как-то вот, ну, как-то смог пройти без этих всех нюансов, мне было нормально. И, типа, я даже воспринимаю это как Silent Hill нормальный. Надо будет пройти все Silent Hill, там перепройти, которые я проходил, и перейти те, которые даже не проходил. Вот. Вот его я как раз таки не проходил, собственно, надо пройти. When you ask, Merceda will speak. Меня слышно, да? Я говорю, что я Shattered Memories как раз таки хочу пройти, потому что я его не проходил, зато я проходил Origins. Забавно, по сути, это, вот этот колодец, это отсылка на девочку из колодца, но здесь только мужик из колодца, то есть наоборот сделали прикольно. Must be locked from the other side. No power. Must be a fuse box around here somewhere. Привет. Когда ушел, получается, на моменте, когда Сага была в отеле. Но я, короче, решил, что буду проходить вот это прохождение за Сагу, то есть я за Алана буду играть только тогда, когда игра мне скажет за Алана, а когда есть выбор, я буду проходить за Сагу. А на втором прохождении я буду проходить за Алана уже, все моменты, когда есть развилки. А мы, короче, поехали в Отери. Отери — это один из городков, которые не доделали в первой части, и теперь он полноценно есть здесь. И, типа, мы встретили этих двух братьев из рекламы, с которой я орал. Они почему-то нас знают, хотя мы их не знаем, как будто мы друзья. И тут Сага понимает, что у некоторых жителей города в памяти остаются моменты из альтернативных событий, которые вычеркнуты. То есть Алан Вейк, когда пишет книги, он влияет не только на свою память, но и на чужие памяти. И у некоторых остаются памяти из альтернативных событий, которые, ну, нереальны сейчас в этой временной линии. Вот. Сага их не помнит, но вот эти братья нас помнят. Эти братья нам сказали, чтобы получить ключи к трейлеру, нам надо к трейлеру подойти. Надо пойти на вот эту вот площадку,
Вот эту игровую. Знаешь, где типа дети там на колясках катаются, вот эти все, да, вот видишь, вот это вот колесо. И надо найти здесь ключ. Вот мы сейчас ходим, ищем. Но типа здесь должны были быть люди, а здесь вместо людей одни монстры. И типа мы не знаем, что здесь произошло, вот ищем. А в трейлер нам надо, потому что по сценарию книги, которую мы нашли, сага должна прийти в трейлер. Ради чего мы не знаем, но... ради Щелкунчика из первой части. Который, помнишь, может переключать день на ночь, ночь на день. Еще мы находим записи, где спойлерится появление мистера Скретча, но почему-то они не происходят. То есть, типа, даже сам задается вопросом, почему, типа, все, что написано на листках, оно все происходит, но вот появление мистера Скретча не происходит. Почему мистера Скретча нет? Где он? Почему те события, которые связаны с мистером Скретчем, не реализуются в мире? Хотя все остальные записи реализуются, типа. То есть вот это типа странно. Еще мы загадки решили, потому что там были загадки, да, в игре много загадок всяких интереснейших. Их интересно решать. Решил загадку с сейфом, там нашел патроны, аптечку. Вот. Не знаю, что люди жалуются, что здесь мало боев, наоборот, круто. Здесь бои, мало патронов, мало припасов, мало боев, но зато они очень динамичные, очень жесткие, очень крутые, очень запоминающиеся. То есть я уже только недавно начал эту главу, уже 4 раза стрелялся, и это было очень круто. Я больше за то, чтобы было мало боев, но они были крутыми, нежели много боев, как в Call of Duty, и ты их даже не запоминал. Я ненавижу Evil Within, Сирана, заткнись, пожалуйста. Просто заткнись. Просто заткнись, блядь. Вот тебе Evil Within. Я сейчас играю во второй Alan Wake. Второй Alan Wake — это Evil Within нормального человека. Если честно. Да, концепт похож на Evil Within. Согласен, Ула. Но, блядь, Сиран, я в Evil Within не буду больше играть, все в шопу. Концепт похож на Evil Within, и причем и реализация в 100 раз лучше, чем в Evil Within. Evil Within — это просто, я не знаю. Блядь, пиздец. Я как вспоминаю вот этот вот сюжет, который пытались вернуть, что умное, а в итоге все свелось к тому, ну короче, мы находимся в машине, а машина — это то, что было в начале игры, ну вы поняли. И типа вся интрига сразу исчезает, и такой, блин, круто, спасибо. Хороший сюжет. Не знаю, мне все равно не нравится Evil Within. Ну да, концепт реально с Evil Within взят, мне кажется, и он прямо реализован очень качественно, в отличие от Evil Within, где все сыпется на глазах, блядь. Здесь, по крайней мере, не сыпется. Не знаю, что будет. Я слышал, что многие разочарованы с финала игры Алана Вейка 2, те, кто прошел. Не знаю, что там будет такого, но пока что у меня нет разочарования никакого, пока что ничего не сыпется, пока что все держится цельно, хотя я ничего не понимаю, но прикольно.
Ну, кстати, да, тебе не напоминают ведь из этой страны. Remember Me хорошая игра, надо будет пройти ее когда-нибудь. Вы тоже слышите этот вот звук, как будто кто-то по печатной машинке пишет? Это какой-то баг. Это что-то, походу, серп влетел в коллизию стекла, и теперь игра забаговалась. Да, это баг. Ладно. В игре есть проблемы с багами, если честно. Зачастую визуальными. У Ведьмина вообще много проблем, не только с историей. С точки зрения геймплея там тоже много проблем. Я не понимаю, зачем нам там спички, если честно. То есть там много проблем у меня к его Ведьмину. Возможно, я к нему слишком предвзят. Даже, скорее всего, я предвзят к нему, но мне она реально не нравится. Я реально просто не понимаю, типа, что там такого крутого есть. Вот сколько раз не проходил, второй я даже не смог осилить. Второй интереснее первого, намного. Но он скатывается на моменте, когда мы побеждаем, я не буду спойлерить, но, короче, в первого, так скажем, антагониста. Первого антагониста побеждаем, появляется второй, и тогда игра скатывается. Но вот первая половина, даже больше половины, было реально интересно играть. А вот эти прикольные загадки. В предсмертной злобе сердца, обнажив проклятыми, осыпал волны бурны, что глаз его лишили, и тогда душа его утратила сияние. О, древний страж, хранитель ты глубин, твоя печаль пусть станет на незиданию. Так, в предсмертной злобе сердце обнажив, то есть на сердце, что я поставлю? Проклятиями осыпал волны бурные, что глаз его лишили. Блин, страж. У меня нет стража никакого. Надо поискать, короче, и эти фигурки, и только тогда смогу составить я. А вот фигурка, кстати. Кукла-мать. Надо еще кого-то найти, значит. Потому что там две фигурки. Бля, да, Уба, ты прав, реально баги контекстные, потому что, типа, я же реально сперва подумал, что это, типа, печатная машинка. А здесь были моменты, когда в нашем мире ты слышишь, как в потустороннем мире Алан печатает. Я просто подумал, что это опять то же самое. То есть это был контекстный баг. Doesn't look right. Бля, хуй его знает. Возможно, это не эти даже куклы. Мы еще поищем, потом просто вернемся, я не знаю. Need the key. Ну, конечно, изи пити. Ну давай, разгадывай. Ты же у нас прошла-то эти Талс Принципл на платину. Давай, разгадывай. Я даже разрешаю тебе ее разгадать. That's not right. Nah. Ugh. Давай еще раз. Предсмертной злобе сердце обнажив. А может проблема в том, что я играю на вражеском языке? Где? У меня 30, да, 30 фраз. Давай на английском. An old watcher of sea before his demise. Old watcher. Скорее всего, это Elder Doll. Crossed the water that ruined his eyes. Значит, здесь. So he helped. Yeah, so he played a trick on the ocean deep.
Значит, здесь. Блять, объясните. The ways to fight and havoc to wreak. And it's doing that wrong, the lost his soul song. Блять. Я просто не знаю, я просто не могу понять, какую фигурку надо применить. Возможно, мне просто этой фигурки еще нет. Возможно, это фигурки другой загадки. Ладно, переключаемся обратно на вражеский язык. Another cult stash? И чего, надо собирать код теперь мне по частям получается. Это 2, это 3, а 2 чего? То есть второй у меня вот это, короче, 2 треугольника друг на другу. Друг в друге. Три это знак темной обители. Хорошо. И... Ой, это... Нет, погоди. 3 это знак темной обители, а не 1. Перепутал. Блять. Во. И первая где-то еще должна быть. Только не ебу где. А вот здесь что-то есть. Нет, это квадрат. Единицу бы. Это не единица, это нолик. То есть у нас есть троечка. У нас есть двоечка, у нас единицы нет. Интересно, а может нолик вместо единицы? Где она? Да блин, чё нахуй? Такое. А, это опять два домика друг на друга. Так, погоди, а как я должен уходить? Погоди, я сейчас не понял. Мне интересно. Ромб. Почему ромб? Почему ромб? 3 палочки. 2 палочки. То есть это двойка, это тройка. Почему Где? Где я должен был увидеть единицу? Я думал, что это нолик, но это не нолик. Это получается, вот это было. Погоди. Ну ладно, хорошо. Все-таки нолик. Братья Андерсон. О, это братья Андерсон. Это из этого первого двойка. Кстати, вы меня слышите? Это Уба и Сирано.
То есть, ну, наверное, Ума уже пошел. Короче, у Саги фамилия, знаешь какая? Андерсон. То есть у нее та же самая фамилия, что у Тора и Одина, у этих дедов из первой части. The report of the shotgun rang in the air. The enemy fell. Saga felt a surge of new energy. She'd been dead tired before, but was ready for more now. She would get through this. She continued on. Не знаю, не знаю. Я еще на эту тему еще не раскрыли. Интересно вообще, будет ли здесь Тори и этот... Ну, короче, эти братья. Интересно, будут, не будут? Ты только мне не спойлери, я сам хочу узнать. Просто если будут, мне интересно Саба с ними встретиться, и они друг друга узнают или нет. Не знаю. Ну, с другой стороны, да, 13 лет прошло. It's artisan cuckoo clock designer Terry Feldman. Terry, how are we today? Hey there, Pat. Doing just fine. I'm a super big fan of the show. What a treat to be on with you today. The pleasure's all mine, Terry. Now, Deer Fest. Tell us about that. Yeah, I'm crafting a selection of custom basswood cuckoo clocks, but the real special sauce is when it's cuckoo time and you're expecting a bird to pop out for it. Ну да, 13 лет прошло с момента. То есть первый Alan Wake вышел 13 лет назад, и в игре в самой игре, внутри сюжета тоже 13 лет прошло. Sam Lake специально делал, чтобы, типа, мол, не только игроки 13 лет ждали, но и персонажи 13 лет. Да, здесь ввели аддон, и, короче, аддон по канону теперь как работает. American Nightmares теперь это был очередной, это просто был пример того, как Алан пытался в течение 30 лет написать какую-то историю о том, как он выбирается в темные обители. Но у него все эти 13 лет ничего не получалось. И American Nightmares это был один из примеров его литературной работы для того, чтобы выбраться из темной обители. Просто один из примеров. Все. Но с мистером Скратчем он реально воевал, и мистер Скратч он не убил, а ослабил. И теперь мистер Скратч ходит в настоящем мире, но ослабленный. Вот. Out comes a big old deer. Well, that's just neat. Yeah, it's pretty neat. Real neat. That's gonna have the tourists tickled pink. And I hear you're selling these at the Sunday market. So make sure to say hello to Wendy Davis from our sponsor, Davis Family Beef Jerky, while you're there, all right? Terry, you still there? Yeah, still here. I'm just... Geez, Pat, I'm sorry to tell you this. I thought you heard Wendy's dead. Oh, boy. That's a strange joke you're playing there, Terry. No, it's... I'm sorry, Pat. You know all that FBI business. Wendy was one of those bodies they found. Well, that's just not possible, Terry. Wendy stopped by this morning with 3 flavors of beef jerky. She brought me the smoked hickory and the teriyaki and then what was that other one? I'm real sorry, Pat. What was that other one? She was just talking about this just hours ago. Smoked hickory, teriyaki, and... Hickory teriyaki! Thanks, Tapio.
It's just a bit of a strange joke, Terry. Did Yako and Elmo put you up to this? Pat. Well, somebody's having a laugh over this little prank, I'm sure. Terry, thank you so much for your time. Can't wait to see those Deerfest cuckoos at the market. Wendy will be there with her beef jerky as always, and we'll be back after this. Я долбоёб, я не хотел зажигать не священную, а зажигательную ракету. Я не хотел, зачем я потратил целую ракету на это. Когда Fallout, не знаю. Вот барон пройдет все свитки, тогда и я пройду. Так я тягну практически все рейтинги уже прошел. Мне только осталось второй Revelation, а пройти первый Revelation, нулевой рейтинг. И там всякие спин-оффы некоторые. Но основную линейку я уже всю прошел. Седьмой тоже прошел я. Причем и на релизе проходил, и яйца, и восьмой проходил я. Sure. Коп мы с бароном начинали, но не допрошли, потому что мы устали от резиков. Когда-нибудь пройдем резики в копе. Ugh. I already took care of all this. Какие деды? Coffee World.
The most caffeinated place on Earth. And yet nobody's here to help me get that key. Family comes first, Ilma. We take care of her trailer while she's gone. Проходил все, кроме ремейка. Ремейк собираюсь пройти, когда куплю подписку EA Access. Wake says the story will change reality around us. If that's true, then I need to know what's real and what's fiction. А это когда барон захочет. Типа, я жду, когда он захочет, тогда и пойдем. Think, Saga. She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. Yeah, I'm pretty sure the owner of the Watery Lighthouse... There's another lunchbox. An off-color joke of sorts about Winnie Davis of Davis Family Beef Jerky being dead, which of course is a bunch of hogwash. So I'm gonna give our dear friend Wendy a call so we can put an end to these silly rumors. And oh, it looks like we already have her on the phone line. Wendy, hello. Hi there, Pat. That's not Wendy. No, this is Jim Figamore. Remember, we were going to do the announcement today. Oh, was that today? Listeners, we have Jim Figamore with us and the director of the Bright Falls Community Theater And I'm here to announce that the theater will be losing one of its most dignified thespians as I, Jim Figamore, will be running for mayor. Hold for applause. Well, that's quite an announcement, Jim. Just let me find my notes here. I have some questions written down for you. The real question is what happened to this town. Bright Falls used to draw in thousands of tourists with its vibrant art scene and impressive bird feeders. And what's our reputation now? Haunted Bright Falls. Spooky Bright Falls. The world is laughing at us. And now all this business with the FBI? We need a mayor who can turn this town's reputation around. And nobody knows more about the role of mayor than I do. I played one in the theatrical production of Fiorello, to glowing reviews by Coffee World magazine. Mayor Setter is a joke. And you know what? I hear he kills cats. There. I said it. Now, Jim, this is a family show. I found my notes here, so why don't we pivot to some questions? First question, what exactly goes into that delicious beef jerky? Right, so it looks like these are my questions for Wendy Davis of Davis Family Beef Jerky. The only jerk I care about is Mayor Setter. Our future's at stake. Pets are being murdered. And it's time for a change. Jim Figamore for mayor. That concludes our program today. Oh, I actually had more. Jim Figamore and Pat Maine signing off.
I need bolt cutters. Need to find the key. Mercetter is not afraid of the rough questions. Не знаю, надо будет пройти первого, второго Макса, а потом...
Visit Winnie Davis and grab some of our sponsor's famous beef jerky. Up next, we've got Deerfest. Oh, hold on now. We have a call coming in. Which button is that? Hello? Wrong line. Hold on. Hello. You're on with Pat Maine. Yeah, Gil Davis here. What a pleasant surprise. We have Gil Davis on the line from our lovely sponsor, Davis Family Beef Jerky. Gil, any thoughts on those crochet dog sweaters? You need to stop. What's that? Just stop. Whatever this is you're doing, stop. I'm not sure I understand, Gil. There's no such thing as Davis Family Beef Jerky. I don't sell beef jerky. I've never made beef jerky. I don't particularly like beef jerky. I'm getting crazy phone calls for jerky orders, day and night. You got confused old ladies all over this goddamn town on the hunt for imaginary beef jerky, asking for insane flavors like hickory teriyaki, which clearly isn't a thing. If you don't sell beef jerky, then somebody needs to tell your lovely wife, Wendy, because she's out there at the market every Sunday selling it. Wendy is dead, Pat. No, that's not right. I just saw Wendy at the market last weekend. Wendy went missing 13 years ago, Pat. They found her body. She's dead. We're trying to make peace with that, and you're making it so much harder with all this goddamn beef jerky bullshit. No, that's just not true. She's there. Every weekend, I see her there. This joke's gone far enough. Now go get Wendy on the line so we can have a laugh about this. She's fucking dead, Pat. Stop. Gil? I think we're out of time. Dog sweaters, Sunday market. And, yeah, Pat Maine signing off. Oh, another rhyme. Okay.
think that's all of them. I can use this charm on my bracelet. Another one of those lunch boxes.
Saga strained to pull the string of the crossbow back as far as she could. To her surprise, the latch adjusted to accommodate her. The next bolt would stop a monster. Да-да, пёси.
Jesus! Calm down, Saga. It's just a pot of coffee. Have a beautiful day. Okay, then. Always good to have a screwdriver. A list of maintenance work. A screwdriver. Huh.
Using screwdrivers to break into gift shops isn't exactly standard procedure. Okay. That's not right. Now where is that safe? Sorry, we're at a Bright Falls blend. Anna apologized to the customers. I'll just grab some from the back. More coffee coming right up. She suggested they ride the percolator while they waited. She passed Ilmo at the Espresso Express. Big smile, Anna. Coffee world is all smiles. Anna nodded, smiled. She smiled until her face hurt. Anna stopped walking, realized she was standing next to the Huatari well. Must have zoned out, she thought. She was about to go, but something in the well caught her eye. A shadow shifting in the dark. Anna was overcome by vertigo. The world tilted, and then she was falling down, down, down into the shaft. The darkness opened up to swallow her. Locked. Okay. What would Ilmo use for a code? Coffee World staff. Hope they're not all monsters now. The photos have stickers on them. I need to open the safe. What's the combination? People hate the puzzles, Ilmo. Why not just use keys? People love the puzzles, Yaku. Only very smart people can think up good puzzles. Just look around and you will find the answer. Dedicated staff will be rewarded. The combination to the safe is somewhere in the gift shop. I bet Ilmo's the kind of guy who likes Sudokus. Just look around and you will find the answer.
Меня слышно? Меня слышно? Крайзис, ну, кстати, я хочу третий Крайзис пройти, я его так и не проходил. Первый не хочу перепроходить, второй, ну, можно будет перепройти, наверное, но третий хочу 100%. The keys to my trailer. Now to find the clicker and the cult. Сталкер я уже проходил. Сталкер 2 купишь мне Xbox, тогда пройду. Ну, я сотни раз проходил сталкеры, типа, и мне, типа, вообще нет разницы, типа, пройду, не пройду. Их столько раз проходил, что их наизусть знаю. Типа, я что-то просто захотел побегать. Я пострелял и удалил, и все. Комп не тянет Лост Альфу. Опа-на! Опа-на! Drink the water or take a bath ever again. Moonshine. Only drink the moonshine, brother. Да, это они, Один и Тор. Excuse me. I'm looking for the Anderson trailer. Sweetie pie, right on time. Like we were just saying, it's not true. The lies to hurt you and make you weak. Don't believe a word. They believe because deep down, they want to be told what to think. We're different. Rebels! You must stop it before it turns real. Don't be part of the story. Make the story. Stop the hell of it!
These old drunks don't seem affected by the horror story like the other locals are. Do they know what's happening here? How do you know about the story? Same as you, of course, sweetie pie. We are family. The Andersons. Vikings. Gods. It's so good to finally see you, Saga. Is your long-lost Murfar, Tor. Sarasota. He is your grandfather, and I am the All-Father. Just as crazy as everyone else. Just as caught in it. I need to stay focused. I need to check out the trailer. Интересно, интересно, все, конечно, You складывается. have things to do, sweetie pie. We don't want to keep you from your business. You can come see us anytime at our resting place, Valhalla Nursing Home. Your name is Anderson? Same as you, kiddo. Tor Anderson, Odin Anderson, the old gods of Никит, помнишь, я тебе говорил по поводу того, что я заспойлерил случайно себе персонажей, которых я увижу? Так вот, это их. Asgard. That's our band. You're Saga Anderson, goddammit. A Viking goddess. I like the sound of that. Tor, Odin, Saga. All Norse-inspired. Plus the same last name. A coincidence? Did the horror story change their names to match mine? Looks like you two have had a bit too much fun. She sees right through us, bro. She has the power. This calls for a fucking celebration. Our little Saga all grown up and finally home. Sure, we've had a few sips. Just a taste. The famous Anderson moonshine. Oh, the nectar of the gods. You want some? No thanks. Надо было подождать немного. Have you seen any strange people in deer masks? I haven't drunk enough for that yet. You can see all sorts of wonderful things when you make your way down the bottle. Even more so with just one eye. Okay, never mind. So, do you know where the Anderson trailer is? Right behind us. We've been looking after it since you left. Uh-huh. Thanks for your help. Anytime, kiddo. He is your grandfather, and I am the All-Father! Чё, Никит, как тебе игра-то? Как тебе игра? Чё, пока нравится, не нравится, задушила, не задушила? Do you think we missed Dottie's show? Who cares? That depressing. Опять утечка из контрола. Time for your head, bro. Hello, Yako. Who is this incredibly attractive martial arts master? It's me, your brother, Ilmo. I now recognize you, but Ilmo, why are you dressed like that? Deerfest is almost here, which means we're chopping the price
prices on all of our custom-designed Deerfest parade floats. Floats created by the award-winning team at Kalevala Knights Motorcycle Club. Winners of last year's trophy for Best Deerfest float featuring an animal that is not deer. That very team. And you're gonna get a kick out of our latest float designs. We've done it all. Deerfest floats, restaurant floats, floats shaped like things we can't show on television. Our floats are the best way to impress your friends, propose to your partner, or throw shade at an office colleague. And we don't do just Deerfest. Our floats are a perfect gift for weddings, birthdays, bar mitzvahs, or your Scenaria. Our floats will punch up any special occasion. But why take our word for it? Let's hear it from one of our many, many happy customers. I was at Deerfest last year. Floats were pretty good. One of them was a swan. And that was the people liked it. And there you have it. Award-winning floats now at reduced prices that will knock you off your feet. Order yours today. That's a good deer. Chance he gets. We got time. Blum wants to stay on our good side. Reeks of booze. A pun book from Ilmo. Are we close in the story? That might explain some of his behavior. Did I leave the Bureau in this fictional reality? Addressed to me. From years ago. Wake was right. The horror story is changing reality. Not just people's memories. This card has Mom's handwriting.
Everything here reminds me of Logan. This could be her room. This is getting too real. Too personal. The Nordic Tales book Mom gave to Logan when she was little. Bon. Logan used to love her music. Logan's junior agent certificate. So cute. Keep trying. Пошла нахуй с такими высказываниями. My newfound relatives. Cozy with the cult of the tree. And that's the clicker. In the hands of the cult, just like the page promised. Carnival Nights. That's the motorcycle club the Koskela brothers are in. I'll take Odin and Tor up on their offer and visit their nursing home. Right after I find this biker workshop. No. It's not true. It's just a fucking story. It's not true. Logan's back home. She's fine. Fuck. She's at school. David. I'm in the story and it's coming true. Wake said Scratch would try and hurt me with the horror story. But he said there's still time to stop this. That he can stop this with a clicker. Hey, this is David. Leave a message. David? Is Logan okay? Call me back as soon... Mulligan? What the fuck? Hey! Stay where you are! Mulligan is a cultist? What the fuck is going on here? Это ее дочка, но самое смешное, что она была жива несколько глав назад. То есть Scratch настолько сильно меняет реальность, что он меняет реальность на ходу, и ее дочка, которая была жива, уже мертва. Он изменил реальность. Он просто переписал историю жизни, и все. А Алан Вейк предупреждал, что... Блять. Алан Вейк предупреждал, что Scratch настолько жесткий, что он умеет, если Алан может переписывать только будущее, и с помощью будущего прошлое, то Scratch может переписывать буквально реальность на ходу. То есть Scratch сильнее Алана теперь. По ему никто не верил, и вот теперь, получается, это доказали. Чтобы Алану переписать реальность, ему надо написать заново, по сути, произведение, где он изменит прошлое, да? А Scratch просто может нихуя менять все. Помни, Алан, чтобы переписать прошлое, он написал целое произведение, где он подводил к этому, что все было логично. Scratch может просто с нихера все делать.
А Scratch создал Томас Зейн в оригинальной части. Он был создан для блага, но ведь он вышел из-под контроля и начал творить дичь. Помнишь, в первой части создавалась под конец игры? Locked. They must be in Где there. музыка? There has to be a way to get this lock Что open. музыка прервалась. Прикольно было. Сирана, привет. Мы скоро заканчивать будем. Ну как заканчивать? Я на перерыв скоро пойду, когда закончится глава. Вот, на перерыв пойду. Тут такое что творится. Пиздец. Пиздец, что творится, блядь. Тут мистер Scratch переписывает реальность по ходу повествования, меняя полностью правила игры во время того, как ты еще играешь по предыдущим правилам. Это просто вау. Какое до последнего? Мы даже половину игры не прошли, она пиздецки долгая. Я тем более жрать хочу. Я хочу покушать, тогда я вернусь все равно. Я покушаю и вернусь и буду дальше стримить. Hey, stop right there. The shape stumbled out of the dark toward Deputy Mulligan. Thornton was doubled over, coughing. A chunk of cold pastrami caught in his throat. Bring it, fucker. Mulligan fired. Thornton hacked the pastrami out of his windpipe, opened fire with his partner. The monster fell. They kept shooting. The thrill of domination. This was the cult of the tree. Not one tree, a forest. Secret knowledge in a deer mask. The last line of defense. Yippee-ki-yay, motherfucker. Bright Falls' fucking finest. They crept over, pulling out their flashlights. The horror. This is Monica from the tackle shop. An innocent woman. Thornton's pastrami came back up. Опа-на. Вот, знак 1, 2 и 3. Наверное, это первый, это второй, это третий, то есть... Окей, я запомнил. Пошли вводить пароль. Получается, здесь вот такой. Здесь вот такой. Нет? А, вот такой. Да. This is the cult's hideout. Their Так, headquarters even? это маски культа, кстати, смотри. Маска культа. There's a basement. Нормально, прикольно, слушай, мне нравится. The cult is leaving supplies around for themselves. This will be handy. That's it. This is the cult's process. Their ritual. The Nightingale ritual wasn't completed. The cult isn't well organized. People aren't following orders.
Mulligan and Thornton have the clicker. It's in another overlap. Here in Watery. No. Logan's not dead. Think, Saga. Nope. That's it. Rose. She's that waitress from the diner. This is one weird cult. A fuse. Could come in handy. A creepy basement. Опана, опана, опана. That's the clicker. No! They took it! They're playing with me. I was so close. There was another overlap here in Watery. The parade float was the key. Mulligan and Thornton had gone there, taken the clicker, left this monster here to stop her. There's an overlap here, like there was at Cauldron Lake. Mulligan and Thornton are like night and day. Так, да, здесь мы ищем кликер. Кликер — это щелкунчик, тот самый щелкунчик из первой части. Мистер Скрей с помощью этого кликера может уничтожить весь мир. А Культ собирает щелкунчик для своих целей, а Алану нужно дать третьих целей, а Вэру нужно дать четвертый щелкунчик, здесь краеугольный камень. Всем им нужен.
Сейчас приду за помидоры, прямо сейчас будет валяться. Давайте сперва сюда. Перечить ровно. Вижу, некоторые заставили ровно на виду. У всех просьба так не делать. Проходимцы несчастные. Последнее предупреждение, хватит выносить PS. А он не понял, куда он делся, потому что он не помнит ничего. Он после каждой попытки написания, он каждый раз пишет книгу в попытке выбраться из темной обители, и если попытка неудачная, то он теряет память. И он каждый раз с нулевой памятью сидел, он ничего не помнит. После каждой попытки все теряет, всю память, он не помнит, куда он кликер делал. Последнее предупреждение, хватит выносить пресс из актового зала. Хочешь напиться с мастерского лана, но ПС можно использовать только для ритуалов. Я идею ему, привет, надеюсь, у тебя все хорошо, но что до сих пор не получил деньги за рекламу. Еще за прошлом месяце, точно их отправили. Мне интересно. Mulligan and Thornton were fine earlier. How did this happen? A terrible mistake. Shadows crept over Mulligan and Thornton. Shadows on their faces, filling the shape of them. Bright Falls fucking finest. Shitty pastrami sandwich. Mulligan and Thornton became like Nightingale. Mulligan and Thornton are members of the cult. Who's the leader? Brains leaking out like milk. The thrill of domination. Not one tree. A forest. The word. A secret like this doesn't die. There is more than one leader. Saga had read about it. The trap. She knew what was waiting for her. The moment she saw the giant, she knew she wasn't ready. You let Logan drown. The weapon it carried could crack her skull like a brittle egg. Brains leaking out like yolk. Everything she loved, lost. Everything she was, lost. We will watch it eat your mind. Reading this made her sick, but the fear was sharp when she faced it. There was another overlap here in Watery. The parade float was the key. Mulligan and Thornton had gone there, taken the clicker with them, left this monster here to stop her. Так, ладно, делаем перерыв. Я хочу поесть, блядь, реально хочу жрать. Я там еще долго, мне достаточно говорить, что я только 53% этой главы прошел. Так что давайте, я поем и вернусь.